Ну, наконец-то. YouTube активировался. 1,5 года прошло. И эта херня наконец-то заработала. Пьется кофе, вот там писать бегают. Ну, что поделать? Писать бегаешь, потом снова кофе хочешь пить. И вот вечный круг писанья. Все, заработало. Поехали. Это был бы очень странный круговорот кофе в природе. То есть оно растет, растет, потом его за копейки бедные люди собирают. Реально за копейки. За относительно копейки продают зерно. Вот, потом молят его, обжаривают и за очень дорого продают. Эх. Я где-то смотрел, что в принципе цена самого кофе в кофейной, ну, не знаю, кофейной кружке, назовем вот так, что-то порядка меньше 8%. Если даже реально не меньше. Нет, это включает топливо самолета и так далее. Большая часть кофе это наценка от этого, от места, где тебе кофею продают. То есть зачастую там 60 или где-то 70% кофейной кружки составляет наценка самого места, где тебе эту, ну, как бы, кофею разливают. Остальное все это сам кофе, ингредиенты и доставка его. Такая вот фигня. И чё, и куда мне? Чуть познавательно. Че грустишь? Я не грущу. Ваншот у нас кончился, я думаю, снимем ли мы кампейн когда-нибудь. Ну, вот. Готовится ли мне кампейн? Или ваншота опять какой-нибудь еще искать? Ты мысленно навеваете депрессульку? Нет, не навевает. Ну вот опять, мех восьмерок, тутовик серно-желтый. Там был лен, здесь мех. I wonder how many there are in the fort. Fewer by the day, I'll wager. Still, better to be inside than out. Get back up! I'm still here. Try this on!
is awash with specters. Did the foraging party really come this way? That would explain why they haven't returned. Пылкая преданность. Мудрость, гнев, упорство. Ты получает на 30% меньше урона, но Ред получает на 15% больше урона. Ой-ой-ой. Наверное. Но ты на самом деле уклоняться куда как проще, чем Редом. Ютуб опять. Что? Не, ужило. Вот. I feel a draft. From the invisible. Поэтому, может быть, имеет смысл как раз таки наоборот. Увеличивать урон по НТ и уменьшить урон по Реду. I feel a draft. From the invisible. Help us, please. We have a survivor. Come. Потрясающе. This one's not been dead long. Let's hope he stays that way. И че диктатор всегда будет поднимать зарплаты? Чем лучшее настроение населения, тем больше ты диктатор. Don't just stand there. Move. Hurry! She's being overrun! Come on! Игры в трубике. Да не люблю игры на строительные симуляторы в целом. Ну не мое это, но не умею я строить. Вообще не умею. Там нужно строить дороги. Я не люблю строить дороги. Еще канализацию, надо инфраструктуру продумывать. Тоже не нужно. А какой смысл тогда играть в тропик, если там ничего не нужно? Ну-ка. Сила, гнев, упорство уничтожает врага, манифестацию, увеличивает урон следующей любкой и мощную атаку на 50. Все, что нужно сделать, это зарплату кофейным женщинам давать. Кофейным женщинам, то есть есть специальные кофейные женщины. И... Кофейная женщина. В 1345 году Старый Свет мог бы избежать черной смерти, если бы только трусливые торговцы не сбежали из Кафы в Италию, принеся с собой болезнь, которая распространилась по всему континенту и убила миллионы, повергнув в отчаяние остальных.
Эпидемия — незримый враг, способный сокрушить сильнейшую армию, поскольку они сеют страх до того, как прольется первая капля крови. Приговаривают целые семьи к смерти еще до того, как выкопают первую могилу. Мудрые люди знают, что при столкновении с болезнью нет иного выбора, кроме как изолировать и запереть больных, пока случаи заражения не прекратятся. Возможно, это покажется жестоким, в какой-то мере так оно и есть, но мои родители и 6 братьев погибли от разных болезней. Я был свидетелем ужасов, вызванных бесконтрольной эпидемией. Это вопрос выживания, пожертвовать немногим ради блага большинства, главное – дисциплина. А кто в подобной ситуации справится лучше офицера, который не понаслышке знает, что такое бремя ответственности. Господи, хочу быть пальмой. Ты же в прошлом году была под пальмами, не? Сидела там, пила какую-то жажу. Хвасталась еще. Ну, видишь, хвастается до сих пор. Здравствуйте, волкодлак. Заиграю. Вампир играли? Что хочу? Corpses. We could manifest behind you. Алкоголик! Reveal yourself! Во что, вампир? Враги взрываются после смерти, потрясающе. Не вампир, а вампир. They brought more friends. Get back up. That specter's looking for a body. They never learn, do they? Блин, вот такой чувак на пенсию. Не играл, но только сложно будет описать. В God of War играли? Новые. Лучше вот играю Инквизитор. С оценкой-то ниже Плинтуса. Что-то сомневаюсь. Watch out! Spectre position. Piss off. They're feeding off their own rage. Bloody mongrel. Вернулся. А, то есть в него вообще невозможно попасть, да? Все игражуры куплены. Я на основе игражуров, блин, ни одной оценки ни одну игру не оцениваю. Только по мнению большинства людей. В чем здесь игражуры?
Потрясающе. А че не ваншотнул-то, дядь? Вот было бы кайфово. Одна атака и сразу минус все хп. I'm right here, you know. Picking up something spectral nearby. Ну, тык. Гранч раундить не вышло на раннем доступе. Как что-то в раннем доступе может выйти. Go there. Здравствуйте. Богатырь понравилось? Что то что я обожаю ДНД, да. Мне обожаю, нравится. Скорее обожаю РПГ. Это будет правильно сказать. Но именно РПГ, а не игры с элементами РПГ. Или не обожаешь? Да, надо еще все это продумать. Видишь, я все еще в размышлениях, что я хочу дальше попробовать. Где мне людей надо быть. My bolt is shot. Behind you! А. С элементами РПГ такая скорее скорее мне не очень нравится. Watch out. Spectre position. Я считаю, что игра дико переоцененная сама по себе. Бесчезно не заслуживают тут той признательности за Скарим, которую она сделала. То есть признательность должна, принадлежать не Бефезде, а херовой горе мододелов, которые сделали из игры конфетку. I'm fine. Stop fussing. Shall we? A timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Thank you. Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband.
I am Helen Priest. Antea Ты Duarte. любишь Моровинт? Моровинт мне нравится как мир, но он совершенно... Ну, сюжетом говно, если честно. All I know is one day I woke after 7 long years of grief. and Да и my боевка Sebastian was говно. back. А мир прикольный. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty-bound to protect the woman I love. You understand? Милый капризный кобальд. Не бывает милых капризных кобальдов. Все кобальды, как эти... Это же, по сути, маленький дракон. Как он может быть милый? Максимум вредный. Ему вернулись именно сейчас. 7 years. Why come back now? It did not feel like 7 years. Suddenly, I felt her pain calling to me. Divine intervention or otherwise, all that matters is that my dear Sebastian is back. Now, when I need him most. Andrew White sent us. He thought you might be in trouble. Mainly you needed your guardian angel. We needed more than one. Thanks to you, we'll resupply the camp. Matthews and Williams did not die in vain. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. You're well capable of fighting the living, 'tis clear. It was reckless to think you could take on the dead. We have lost many of our comrades. We measured the risk. It was not reckless. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much blood on his hands. I'm sorry. You've been through a lot. We have. We are, and will persist till we prevail. We should get back to the fort. We will escort you. Сейчас еще и защищать надо будет. Ага. I'm afraid I locked us in when I broke the latch. Каждый раз, блин, вспоминается, видишь, блин, миссию сопровождения, это такой вспоминается мем с собакой. Ваша собака кусается, а нет, она делает больно иначе. Вот в этой игре будут миссии на сопровождение. Lock looks broken. I doubt that gate will ever open again. Shall we? Impressive. Banishers are quite something. That's all her. I'm just there. A banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Чилку вошли, зато в понедельник радуйся. Блин, завтра я закрываться буду. Вот. И что-то меня это совершенно не радует. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. Это совершенно не радует. Вот. Я следующую неделю опять все без работы сижу. Че радоваться-то? Ты закончишься в туалете? Конечно, в туалете, где еще. We'll come back for you, my friend. My sympathies. Надо подбивать, сколько писек я продал.
Лейтенант, в соответствии с приказом в эту партию включены 3 новых мерных бичевые, 1 ремень для подъемника, 2 бочки масла для фонарей, 10 килок. Курс полностью оплачен, Дэвис. All of this for 2 miserable powder boxes. How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. Meh. You may leave the crates. I'll send someone back for them. Ну, Now, the слава path богу. should be quiet. We cleared the area of the Spectre's nest. Well, that's a relief. Follow me. Ну давай. Follow you. Запуталась бедолага. White! Open the gates! Priest! What are you lot waiting for? Open the gates! Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. I'll find him there. Where are the others? Williams and the other chap? Matthews, we were ambushed. They fell. May God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Так, ну и чё? И где? Зачем мы сюда приперлись? Мы, типа, должны ослабить лейтенантов Кошмара. Ну, Кошмар слишком сильный стал, чуть-чуть распалась на куски. Нужно эти куски погрызть отдельно от нее. Чтобы потом добраться до Кошмара и прибить. Вот, типа, в этой области тоже есть кусок Кошмара. Уж торговцу, я и пытаюсь найти торговцу. Мадам, мы не были представлены, однако мой командир сообщил мне, что вы были помолвлены с молодым Тальбольтом Уильямсом из Нью-Иденского ополчения. Он был хорошим и храбрым человеком, увы, он мертв. Во время вылазки в глушь в поисках снаряжения молодого Уильямса и его товарищей напал страшнейший враг. К несчастью, все они погибли. Мы будем помнить молодого Тальбольта, он всегда был готов помочь и никогда не жаловался. Какие бы трудное дело не выпадало ему на службе. В ополчении не найдется человека, который не считал бы его другом. Видимо, человек не очень грамотно писал. Здание Начало, проход на второй этаж ограничен, осторожно берегите голову. Парам-парам-пам. A store. No. Fernando's? Нашли. Closed. Are we in the right place? Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking.
Но если подтверждает то, что право собственности на лавку для сего момента, принадлежавшего госпоже Ребекке Хардгрейв, переходит полностью без обременения к Фернандо Миллеру. Должное оформление, когда это позволяет обстоятельства, разрешено лицом, обладающим надлежащими полномочиями, то есть мной. Незаконченный амулет, вырезанный из дерева. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. And he works hard to keep it away. Maybe she tried to harm him. Let's search the store. He's organized. Disorganized traders lose money. Fardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. Ну, как бы... А что такого-то? Вы же говорите на английском. Что такого-то? Читает по-английски. Что-то я не понял, а к чему там... Где телега была? Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. 18-я лавка Ингерсол, чемоданная шкатулка для украшений 5,50, кузнец, чемоданы и мебель 7,9. Лавка Ингерсол, картины, портреты Ребекки 3,10, набор для каллиграфии Ребекки 1,4. He's doing surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Последняя воля завещания. Я, госпожа Ребекка Хардгрейв из Нью-Идена, находясь в здравом уме и твердой памяти, в случае своей кончины, завещаю Фердинанду Миллеру все свое имущество, включая в частности следующее: одну шкатулку для украшений, картины, зеркало, коллекцию книг, все чемоданы и их содержимое, наборы для каллиграфии, различную мебель, все наличные средства, находящиеся при мне или на моем предприятии, или в любом банке. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. No. The list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher. Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. Aye. I know about Rebecca. It was she who sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Was she lying? You inherited her estate. Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. 2 recent sales to the blacksmith and to Ingersoll's store. Well, stuff looks good. Let's trade.
Now, my friend, we are conversing. Ну, посмотрим, что у него, и ничего у него нет, боже ты мой, отвратительный торговец. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet, none of it works. Pretty though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. Ingersoll's store and the blacksmith. Noted. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. Ну, видимо, хорошие товары были. Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. A note? Let's see. Джозеф, я получил то, что ты мне задолжал. Славные вещички. Похоже, зря я считал тебя лжецом. Раб Ребекки Фердинанда был недоволен наследством хозяйки. Приказом Пенниктона он теперь свободный человек, к тому же еще и торговец. Вот такое дерьмо нас до добра не доведет, помяни мое слово. В общем, мы с тобой в расчете. Пока снова не решим перекинуться в кратишки в казармах. Тогда я тебя опять до последней нитки-то оберу. Теодор Эш. Ferdinando was a slave. She was his owner. She kept that quiet, as if it were of no consequence. Здравствуйте, We know снова where to go. The barrack room. Greetings. Welcome to Ingersoll's General Зрение, да, Store. нормально. I'm Bathsheba Ingersoll, the owner. What can I get you? A comb, perhaps? A comb. Very funny. Red McCraith, and pleased to meet you. I met your friend Miss Duarte briefly in New Eden Town. I'm so sorry for your loss. She seemed a vibrant and resolute young woman. And she seemed eager to leave town as quickly as possible. Shall we trade? I rather think we should. Ну, родная, что тут у тебя? Чем менее заполнена шкала духа, тем больше урона наносит Red NT до 20%. Дело про рост и живучесть. Вроде неплохо. Дор прикладом ружьем, попадание. Увеличивает урон от манифестации на 100%, но время восстановления возрастает на 100%. Вот это, кстати, хорошая вещь. Реально хорошая вещь. Мы ее возьмем. Рыцаризуем. Интересно играть картишки. Неужели не могут потратить столько часов тренировки? Ну, видимо, так неинтересно. Хорошая вещичка на живучесть, да. Tell me about your store. Tell me about you. The original Ingersoll's in Boston was grand and fine, but it burned in the North Square fire of '91. We moved to New Eden with Nathaniel. But before Natty could return home, my husband died. Then came the curse. And now here we are. Welcome to Ingersoll's of Fort Jericho. You never wanted to do anything else?
My husband was prosperous and affluent. I was young and clever. We made an excellent match. He taught me everything I know. The store is my business. My legacy. My story. It is who I am. I don't like running a store. I love it. Ferdinando Miller sold you a few things recently, right? May I have a look? You may, yes. Though I doubt they'd be much use to you. Unless you've got a knack for art. Mr. Miller mostly sold me paintings. You can't miss them, they're the only ones I have. Ай-яй-яй. I must... Thank you for your... Pretty. The work, I mean. We know where to go. The barrack room. Так, а зачем мы смотрели на картину? Чтобы убедиться, что она красивая? А, картина. Красивая. А, вот. Улучшать-то может только у костра, вот, да. Так, что я купил брошь, да? Ладно, вроде нормальное кольцо. I sense the vivid echo of a ghost's memory. The quill resonates. An echo, perhaps. Бахи по голове сейчас. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. Вот He ведь. claimed not to love her. Why lie? Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Let's see what he has to say about it. Согласно всего ли погибшего рядового Форраберри, его имущество, включая ружье, было передано Тедди, прозвищу Тень, в качестве вознаграждения за заслуги в битве при Блади-Брок. Пусть Тень с честью носит это прекрасное оружие. Было бы неплохо. Banisher?
Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different, and I'd do the same again. When you faked your feelings for Mistress Hargrave, you gained much more than freedom. Rebecca made you rich. As she lay dying, Rebecca Hargrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? Вы за это и платите. You're paying for this. This is the work. But I get the feeling it's the result that interests you, not the method. You want me to finish the job, then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch, and let's get it over with. No choice remains. Let it be done. Oh. And I'll be done with it! You're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. How very human of you, Mistress Hargrave, but hardly an excuse to own a man. Time to give this love story an ending. Погоди, а разве для того времени нужно было какое-то оправдание, чтобы владеть человеком? Для того времени это было нормой. Если ты был богат, то ты мог себе позволить, ну, что, в принципе, что угодно. Или какие-то странные слова порой. Ну что ж, мистер Фердинандо Миллер. Ferdinando Miller. His The world soul forced is you mine. into a lie. You lived it to the full. And in the end it brought a haunting upon you. You are the tie that holds this ghost here. No! Leave him be! She's a ghost. Get rid of her. Wait. No. No. You can't take me. You don't own me. I am a free man. I have done nothing wrong. No. But I have. To hell with it. Your world is no place for men like me. You don't understand. You can't understand. Класс.
I chose to cheat. You chose to kill. Which of us, Banisher, deserves death? Кстати, что странно, они нигде ведь не упоминают. Умерла она как бы сама, или наш друг помог ей умереть. Что-то крайне сильно опускает этот момент почему-то. Мех пожалел. Спасибо большое. Спасибо. 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 6 и 8. Спасибо. Спасибо, мистер Сундук. Ты и твои товарищи, вы всегда так разнообразны, так разнообразны. Два раза пчи. Об архивах все записи, отчеты и другие бумаги, которые вывезли из Ньюдена, заперты наверху вооружения. Для доступа к ним обратитесь ко мне. Спасибо большое. Captain Pennington. Хочешь, как девочка. Если бы я чихнул как мужик, вы бы оглохли, к хрена. Вполне возможно, что монитор был бы заляпан. Captain Pennington, sir. Mr. McGrath, you live. There's work to be done. Work? You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. Her job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Welcome to the last stand, McGrath. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. It is if you will not act. You're the officer, take command. Surely you can't intend to do nothing. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. You must at least try. We lack much, yet we are still alive. How is that, do you think? We hold to the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony.
How unfortunate. Because thanks to you and the time you bought us, the agony will be all the slower. Ты позитивен как никогда, мужик. Permission to Просто. take my leave, Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the King's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. On the one hand, a captain beaten by the world. Протяжные очень On трубы. the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful specters. Helen worries me. Sebastian's return has lit a fuse. Почему у вас костер прям на деревянном полу? Вы сумасшедшие, что ли? А, то есть ты тут землицы насыпал? То есть если ты землицы насыпал, то можно костер прям на земле разогреть, да? То есть это так работает. Ну. Баба-яга негодует. Мне трудовика не хватает, представляете? И землюбки. Представляете, трудовика не хватает. Не, ну могли бы хотя бы больше землицы там нарисовать, я не знаю. Ну просто как-то, блин, пожароопасно это все выглядит. Banishers, may I have a word? А постучать? Helen, something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. What did you think of the captain? I saw an officer alone. A proud man turned to stone, perhaps by years of war. I saw a broken man. I did not see the tyrant you described. Inaction is tyranny. He will not act, but nobly get the hell out of the way. I do not disagree, but the captain needs help. I too was a soldier, broken and haunted. With Antea's help, I recovered. Bennington may need the same. Leave Pennington to me. The good folk of the fort need your help. You are Banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry specters, what shall you be doing?
When the mines are purged, I'll oust Pennington. А зачем? То есть, погоди, мы решим вашу основную проблему. Такие, как бы. И ты такая, ну, коли решат нашу основную проблему, можно будет сместить командование. Вот. Хорошо. Разрывы? Нет. I'm not sure. I had never let go of my grief. I was bereft, empty. His absence gave me substance. I clung to it. Useless, really. My husband died in the dark with nothing but my handkerchief to soothe his last moments. And now, he's back. If each worthwhile thing in life is to be lived, and then when it is gone, to be grieved, then what now? I have to believe our love is enough. Love is all. Помоги им отсосить. Чуть позже. And yet I cannot hold him. I cannot feel his warmth. He is there, but he is not there. That hurts. All things are fleeting. Gaze upon the ghost you love, and you can't deny it. Bitter though the thought may be. Yes, 'tis a blessing and a curse. But against all reason, we persist. Let us make the most of time remaining. Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Wonderful. If it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. Pennington the jailer. Do you speak of Deborah? What did he do? I was away from New Eden town at the time. Rumors said she was. Такое ощущение, что кошмар это видимо, Дебра, как раз таки. The court agreed. Who knows what urges drove the captain then? He is a secretive man, and always has. Уж это как-то больно много на нее завязано. We should go. Then it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. From there, it is not far to the tunnel. Keep your wits and all your luck about you. Ну, женщину пусти. An innocent woman jailed. Квест рядышком. I mean, as wolf pelts go, it's pretty. But I've more than enough of Сейчас посмотрим, есть ли у нее... Strange. The captain doesn't strike me as a petty tyrant. You're a merchant. Helen is right. Sell it. The truth I'd sell lies down sunshine to the Spanish, but that is not the I problem. suspect We've Deborah more is than at it enough again. wolf. Banisher? Shall we? I rather think... Вот у нее, да, есть эта фигня. Так, что тем можно продать? Чего у меня много? Какой-то фигни у меня много, смотри. Курчавый мох. Что нам там еще нужно было, помимо этой фигни? А, блин. Она так будет у меня дома сидеть, да? Так, тут нам нужны элитные самоцветы. Этого мы не достанем. Здесь нам нужны магнетиты, элитные самоцветы. Здесь нам тоже нужны элитные самоцветы. Здесь нам тоже уже нужны элитные самоцветы. Серьезно, на четвертом уже нужны элитные самоцветы? Да вы что?
Зимолюбка нам нужна и... Зимолюбка. Они у ведьмы есть. Элитные самоцветы. Greetings. What do Ingersoll? Но дорого. Хватит ли у меня денег? Как зимолюбка. Бедняга. Он еще не знает, что он скоро умрет. You've saved our sorry asses, sir. Of that there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You alright, soldier? You look drop dead weary. The dead don't sleep, do they? And me being asleep won't stop them coming. Can no one take your shift? We're short-handed as it is. Besides, I can rest and keep watch at the same time. Old soldier trick. Погоди, а как ты будешь отдыхать? Ты тут стоишь, потому что боишься, что призраки придут. А если ты уснешь? Типа, как бы, на посту, то призраки все равно не придут, или что? Что-то я не вижу логики в этом во всем. What do you care? I have my problems and you have yours, so let me handle myself. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the man. He wants no help. I see no reason to force it on him. For now, at least. Peaceful watch to you. I'd like to help him. Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. Right. Andrew's things. Where are yous? За храбрость, проявленную Эндрю Уайтом. Война короля Филиппа, 78-й год. Боже, храни короля. Reward given to a brave soldier. I believe we found Andrew's things. 77-й рядовому Эндрю Уайту, ополчение Массачусетса, по рекомендации лейтенанта Пеннингтона. Уайт. С учетом ваших недавних заслуг на поле боя и по рекомендации вашего лейтенанта вам присваивается звание, соответствующее вашим умениям. Вы назначаетесь сержантом по вербовке и будете отвечать за пополнение наших рядов хорошо подготовленными людьми. Прямо в лагере в Хайрвейле полковника Дарт. Как мы уже обсуждали, ваше здоровье ухудшилось, и недавний случай не пошел вам на пользу. Вы хороший человек, Уайт, Пеннингтон. This is our best lead yet. I wonder if there's an infirmary. After that, we might look for his train band record. И что его, гложет, что он людей тренировал и отправлял на войну, что ли, или что? Pretty empty armory. Looks like someone's been living in here.
Уважаемый мистер Мэтьюс, 95-й год. Пишу в надежде, что вы однажды получите это письмо. С прискорбием вынужден сообщить о трагедии гибели вашего сына Эллиота, недавно убитого на склонах горы Джерика. Во время вылазки в поисках припасов и снаряжения на молодого Мэтьюса и его товарища напал враг, увы, все они погибли. Ваш сын много рассказывал о своей семье, прежде всего о своем отце, о вас, а также своей любимой сестре, к которой он был очень привязан, завоевав, что Эллиот погиб как герой. Ну, лестница-то сломана. Опять Библия. Storeroom. Locked. Ну и опять Библия. У нас брата как обычно, нет? Как обычно. Ну и как бы, и как? Что я здесь не вижу? Видимо, где-то наверх надо идти, я так понимаю, да? Задается такой очень крайне интересный вопрос, а как? Нет, Тян как бы телом овладевает, поэтому оно у нее тоже полуфизическое. Поэтому пролезть она не может. Ну ли ей лень. Или она не хочет. А нету входа, что интересно. То есть входа нету, а телепортироваться, зоны телепорта здесь тоже нету. При этом эта фигня говорит, что, блин, оно где-то здесь. Я в целом не понимаю просто, как работает в целом овладевание ее телом, поэтому я затрудняюсь сказать что-то. Либо плохой геймдизайн, либо это ограничение, как бы, местных правил. Storeroom. Locked. Может, наверху какая-то штука висит, которую здесь бить можно будет залезть. Нет? Так, что? Некая мисс Флора Аббот присоединилась к нам, чтобы бороться с чудовищами. Рад любой протянутой руке помощи, чем крепче она, тем лучше. Мисс Эббот уже проявила себя лучше многих мужчин, сбив наперсток со столба в 200 шагов. Я нанимаю ее в ополчение. Тех же, кто будет недоволен этим, в особенности Теодор Шепард, могут катиться в ад. Нашел так. Теодор Шепард нанят в ополчение, он ветеран войны короля Филиппа и самый меткий стрелок из всех, кого я знаю. Куда менее приятна его заносчивость, но, видимо, она неразрывно связана с меткостью. Чем человек умелее, тем он говянее.
Мой дед наконец-то скончался, и я позаботился о том, чтобы он оставил мне наследство. Не слишком большое, но оно позволит мне продержаться до следующего года, скоро мы станем мужем и женой. Если когда-нибудь ты будешь испытывать нужду, найди его. Удача улыбается тем, кто встает на рассвете. Он всегда твой... Прошлым утром я с дюжиной людей выехал из Портсмута на поиски отряда ополчения из Плимута, который отправился в трехдневный патруль и не вернулся. Через полгода езды на север мы нашли уцелевших. Выжил лишь один. Когда он в подробностях описывал, как их отряд попал в засаду индейцев, меня впечатлила стойкость этого юного рядового Эндрю Уайт, многообещающий и чертовски крепкий солдат. Он вступит в воплощение Массачусетса под моим командованием и будет достойно вознагражден за правильную отвагу. Лейтенант Сол Беннингтон. A metal trinket to mark a life of sacrifice. I bet he'd rather have his sleep bag. Can't change what's done. Time heals all, or so I'm told. Any idea who this ghost might be? You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. На случай возможных бед и преткновений пусть этот отчет исправит все неточности в записях. Мисс Хелен Прис. Женщина, каких поискать, она умела, может за себя постоять, ее присутствие идет на пользу форту, но без нее здесь было бы лучше. Ведь при всех своих достоинствах она лишена самого важного качества — верности. Она неверная женщина. Бывают ли достойные причины начать войну? Да, ответят короли, нет, ответят вдовы. Какая разница, ответит мой наставник. Нам, солдатам, платят за то, чтобы мы сражались, убивали и погибали. Можно ли было бы избежать войны с индейцами? Не исключено. Но слишком много было предательств, слишком много пролилось крови, чтобы между нами кто-нибудь когда-нибудь мог установить мир. Мы бы терпели крах, как новая боголюбивая страна. За одни только эти слова меня могли бы уничтожить те люди, которым никогда не приходилось видеть трупы женщин и детей, как индейцев, так и колонистов, в развалинах сгоревших ферм и деревень под дождем на рассвете. Я был среди тех, кого отправили пересчитывать тела после резни у Кровавого ручья. Я был среди тех, кто бился на Большом болоте в 75-м. И я не горжусь тем, что участвовал в этой войне. Обойне. Мысли терзают меня. Надеюсь, что, заняв пост в Нью-Идене, я смогу держаться подальше от всех войн, в которых мне приказали бы одержать победу. Нью-Иден, 88-й. Себастьян Прис получил повышение и стал моим лейтенантом. Церемония была простой, но радостной. Жена Приса держалась стойко, несмотря на их недавнюю потерю, и уверяла, что ее муж не подведет меня. Хорошо, чтобы установить карантин, мне понадобится сильный духом офицер. Пусть я и по душе Коттону Пибоди, это чувство невзаимно. Если он будет прилежно трудиться, вести себя пристойно и держать рот на замке, я его не трону. Но он кажется мне подозрительным, так что глаз с него не спущу. Ой, да ладно. There's a lock. I'm gonna need a key. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. Excellent. Then we'll begin. Be careful, goddammit! Careful! Ah! I know. I know. Shh. Ты что, у меня там, простите за наросты такие? Хэнс отлично справилась с зубной болью Миллера. Хлопогон, кистевидный или мирт от женской боли, надо запомнить. По слухам, вроде как в горах вспыхнула эпидемия, мне запретили туда ходить, я недовольна.
Сегодня узнал, что масло зимолюбки лечит королевскую хворь. Или чтобы оно никогда мне не понадобилось. Are those your records? Yes. Perhaps someday they may help someone. Ну. Заметки пациента Эндрю Уайта. Кошмары мучают пациента все чаще, он обеспокоен и забывает есть. Когда Ньюиден покинули дети, в том числе и родные рядового Уайта, у него началась ужасная бессонница. Сон пациента постепенно улучшается, смесь определенных трав помогает ему заснуть. Кошмары снятся реже, но тревога пациента нарастает, он отказывается говорить о человеке, которого видит во сне. Рядовой Уайт порой ночует в лечебнице, его терзают приступы помешательства, но они длятся не дольше получаса. Пациент спокойно, по-прежнему плохо спит. Кроме того, он рассказывает, что по ночам, когда он не спит, ему порой видятся тени и силуэты. Приступы тревожности случаются гораздо чаще, пациент почти не спит. Похоже, что-то пробудило его старые болезненные воспоминания. Рядовой Уайт не хочет говорить о них, но, кажется, узнает силуэты, которые преследуют его в кошмарах. 13 years is a long time to live haunted. White must have a will of iron. Kept it to himself. Must have been hellish. I'll talk to Andrew. Might perk him up a bit. Вперед. Should have had your breakfast, friend. Anyway, greetings. I'm Antea Duarte. This here is Red McWraith. We're Banishers. Now, who are you and what do you want? Are you the ghost haunting Andrew White? Is that a yes or a no? Что-то сомневаюсь, что он сможет ответить мне, кто он такой. Who are you? This isn't gonna be easy, is it? Mute ghosts take forever. This is pointless. We're hunting in the dark with no light and no spoor. First, you have to find out what's keeping him from speaking. Andrew won't be much help. But if our friend here can't tell us what he wants, maybe he can show us. Покажи, где Эндрю тебя трогал. Do you want us to follow you? I think he wants us to follow him. He left stains. Clever. I'll keep an eye out so we don't lose them. По-моему, Пыщели лучше коммуницирует, чем этот человек. Здравствуйте, Кабинович. I'm reminded of one of my first cases. The ghost was mute because the person haunted refused to talk. So this one is mute because of Andrew? I don't know. Maybe. Так, и куда? Смрадный призрак. Our new friend is waiting for us. Here, we can go on. The ghost haunting Andrew seems weak. Drawing out the torture the better to enjoy it? Or holding itself back, afraid to feed too much? If mine had been so kind, maybe I'd have slept nights. I'm jealous. Don't be. These ones last. Years, withering, decades even. It's an awful way to go.
friend the ghost could have shown us a safer route. Or he's just playing with us. Угу. Жопа, блин, призрачная. The ghost has something to show us. Рядом золотой вопрос. Он не так уж и рядом. Он, видите, он вообще как-то из жопы мира. То есть, как сюда попасть? Здесь нет проходов. Spectral writing on the wall. See for yourself. Я ни в чем не винил тебя, друг. Our ghost does not seek revenge. That makes things easier. Joshua Gouge gone too soon. What's it going to say? Joshua Gouge outstayed his welcome. Ну чё? Довольно прикольная надпись на могиле. Он ждал этого слишком долго. Или знаете, просто там то-то-то-то, здесь покоится, то-то-то-то, и переписка, ну наконец-то. Будь сильным ради меня. Живи дальше. Держись, друг. Over here. Call on me. Joshua looks kindly on Andrew. What were they to each other? Brothers in arms, man. You never feel as close to a mate as when you fight by his side. You fight for the man beside you, not for money, not for a king. For your mate. You have friends from the war. First I've heard of them. They lost contact. Maybe when this is over, I'll look them up. The ghost has something to show us. Most young men are taught to dream of war. And when they get there, they dream of home. They're not busy fighting and dying, that is. Да не надо, не кидайся. Reinforcements! Stay put. И шо это? These remains call for a ritual and a lot of caution. Spirit and flesh, I summon you! Look to me.
Ты так и будешь, что ли, шмалялом? А не шмалять. To me. Да он будет просто все время, да, шмалялом шмалять. Оба! Take that to your face. Trouble's about. Эдуардо. They brought more friends. I can help. Piss off. Can I join in too? Тебе нельзя, ты шкалу изгнания не заполняешь своими атаками. Ask for help if you need it. Что-то как-то он меня больно далеко гоняет, тут туда-сюда в круг. Words from the past linger here. Shite! To arms! To arms! They waylay us! The right flank! Hold them off! Josh! Behind you! Good jump, blustering cold! Help me! Joshua! No! Кошмары призываются только в спецточках. Старый пистолет Эндрю. Память о наших братьях, которые пали в борьбе за свободу, но мы навеки вас в долгу. Мужик хорош, как Шерик сдуваться. Nice to meet you again, Joshua. You want us to help Andrew White give up his guilt and get on with his life. Am I right? We know you died fighting by his side. Is that why he feels guilty? Is this why you can't speak? Well, I've been there. I'll do everything I can to help. If help we can. Only these two could talk to each other. Andrew needs to start talking. As long as he swallows his guilt, nothing will change. There's a wall between these two, and we must knock it down. I may be able to do that. Andrew failed to save his friend and blames himself for it. He shouldn't. Easier said than done. Shame. Да, елки-палки.
This explains what binds the ghost here. Да еб... В итоге один призрак застрял в скале, второй призрак застрял в камушке. И я тоже застрял в камушке, блин. Потрясающе. Suddenly feel invigorated. Feels weird. Or pleasant. Told you. Блин, знаете, вот как было прикольно во второй готике. Блин, как решили проблему гребаного открытого мира. Очень элегантно, на мой взгляд. То есть там довольно ведь, ну как бы, хоть и открытый мир, но он компактный. То есть попервой ты по нему бегаешь, ловишь доп. Квесты и изучаешь его. Вот. А потом тебе дают, блин, рунок сраной телепортации. Ты в любой момент, блин, из любой точки можешь переместиться куда хочешь, блин. Очень, очень удобненько. Did you feel that? It's close. И никакой беготни, блин, туда-сюда. В пустом мире. И пролаживание через, блин, узкие щели. Одна узкая щель, вторая узкая щель, третья узкая щель. Потом поднырни. Вот вторая узкая щель. Каждые 100 метров. Good to see you living, sir. Keep it short, I'm on duty. I don't usually bring it up, but I was a soldier too. Thought as much. Where'd you fight? Well, first I fought my way across half the Highlands. Later I'd fight wherever my paymaster sent me. Bavaria, Bohemia, Austria. What's your war story then? We all have one. I took my men into a village, let them at the drink. You can imagine the rest. I didn't partake, but I didn't stop them neither. 'Tis hard to keep God in your heart while you walk through hell. But you know what never leaves? The smell. That sickening, coppery vapor rising as a man's life pulls beneath him. For all those brave young boys we send off in search of glory, that stink is their rude awakening. Easier to die with than live with, perhaps. Perhaps. Perhaps not. But come. Blood soaks away. Let's not dwell upon the past. And men long gone. Сейчас дырки в стене делают для подгрузки локаций. То есть это понятно для чего. Чтобы оптимизировать все это дело. You're not like this, but we must speak of Joshua. Leave it be. In the past, where it belongs. Your past. Ты в дырку пролез, за тобой мир выгрузился, перед тобой загрузился. Кусочек. Снова в дырку пролез и... I know it. Так все работает получше. You're not wrong. He wants to give you freedom. He never blamed you. You blamed yourself. Why would he not seek revenge? He's due it.
He doesn't see it that way. I shot him. I was trying to save him and I shot him. Hold on. How did this happen? We were skirmishing in the forest. 2 Indian fellas bore down on Joshua. Dropped one, but the other had him cold. Специалист по разного рода дыркам. I raised my musket, pulled the trigger. Bullet went straight through his skull. Did you admit it later? I mean, no one would have thought the worst of you. A battle like that, well, something happens. Shite happens to shite soldiers. I said nothing. I wanted it over. I want it over. I don't want to live. I want to die. Please. Please. Put me out of my misery. What is it with you people wanting to die? Deadly serious now. You sure this is what you want? You're in no doubt. I'm certain. I can take it no more and do not want to. No. You survived. Now you must live. Joshua? Is that you? It cannot be. I saw you dead. It is, old friend. I've tried for the longest time to speak to you, but your guilt took my voice. You must live in peace. I have not the right. I shot you. I was sure my aim was good, but it was not. I shot you. It was an accident, Andrew. You tried to save me. You failed, but you may make amends. Until you give yourself peace, I cannot have mine. Save me, Andrew, save me. Give yourself peace and save me. Joshua, you have spoken. Andrew, you've heard. It's time to end the story. Здравствуйте, Игорь. Запустились, да. Я впервые хочу помочь вознестись мужику и как бы убивать его. Ну такое. Joshua Gouge, you've lingered in silence for too long. You can go. I can. Thank you, Banishers. Thank you, Andrew. Time to say goodbye, boys. I'm sorry, my friend. I've carried the weight of your death as far as I can. The debt, if any, is paid. Live your life. Если ты будешь смотреть, что его не убивают. Логично. You've done your duty and more. Farewell, old friend. There is nothing left for you here. I'm good for nothing after that. Thanks for your help. I'll not forget it. I don't want to talk. Нет, но мужик... Мужик прикольный, пусть страдает. Ready for another ride?
Circumstances aside, this is quite romantic. Swarming hordes of spectres aren't to your liking. They are if I'm with you. А, романтично. Not a fan of this breeze, mind. Not as romantic as you'd thought, eh? Maybe now's the time to ask you to marry me. Try it and I'll cut the rope. Интересно, почему есть возможность кого-то вознести, есть кого-то возможность кого-то изгнать? То есть... Зачем эта разница? This is locked from the other side. Типа, если я считаю человека достойным, он должен как бы вознестись, если нет, то пусть еще помаринуется, да, лет 300. Как-то слишком много власти как-то у одного человека, нет? Это по отрядам. Что? Думаете, самое время поискать клад? А там опять какие-нибудь, не знаю, трусы призывателя будут или что-то типа этого. What a beautiful view. Every morning I wake to a better one. Are you trying to charm me, lady? I'll warn you. It should definitely work. Приглушение может быть. Ну, в трусы призывателя я верю больше. That is why they pay me good money.
Banishers. See you found your way. А, Sebastian, оказывается, what are you основной doing путь. here? Ну, будем считать, вот этот мех это был тайный клад. Да, так получилось. Difficult though it be to walk these dark tunnels, I'll guide you as best I can. Еще помощь придется, кстати. Thank you. When you're searching for the source of the wrath of the hordes of the dead, it's nice to bring a friend. I fear their anger justified. This place knows much tragedy. Pennington did a great and terrible thing. Your death must feel like an outrage. I am a soldier. I took the shilling. Death is part of the bargain. One dies so many may live. I served the sick and the dying. When my turn came, I was ready. But now, in the fort, there is no noble sacrifice. One dies, so all may also die. Tell us a little more about Helen. I'm not sure what more I could tell you. My wife is a strong woman. What you see is what you get. Every day I feel blessed to have a partner and best friend by my side. I had never expected her. When she came into my life, I came home to myself. Made me want to be a better man. Oh, I know the feeling. She gave me a handkerchief. I died clutching it. A symbol of our love. She was and is ever in my thoughts. She is my world, now until the end. What shall we find down there? The rage of the Forsaken. They trusted him. He betrayed them. He abandoned them. I doubt they can be placated. We must press on. Stay close. Whenever you're ready. Сейчас, погоди, тут насобираем всякого. Давайте лучше подумаем, какие ваншоты нас интересуют. Или мы готовы к кампейну. Надо же подумать. Если что, за неделю успеть, блин, перевести какой-нибудь еще ваншот. Или кампейн стартануть какой-то. Что-то надо сделать. Все равно игр толком нет никаких. Not far now, till you find what you need. I hope. Pity. I was enjoying this wee promenade. Морской бой. Пираты Солтсмарша, что ли? Но они говёные в основном. Там 4 ваншота или 5 вроде. А в основном, блин, пиратов, по-моему, больше в этом... в приключения со смертью. Где там динозавры, тропики, вот это вот все дерьмо. Oh, fantastic. Томба, что ли, да? То есть в Томбе пиратов больше, чем в, блин, ваншоте под названием Пираты Солтсмарша. Идентично, не правда ли? Still impressive. С Джаммера искусственного пирата. That must have been hard. A soldier is
Я Спелджевер не читал, может и есть. Боюсь перечитывать уже исписанные страницы, опасаюсь обнаружить, что месяцами писала бессвязный лепет. Я пытался следить за временем, отмечая каждый день в отдельной записной книжке. Да порой я не уверена, что отметила предыдущий день, как будто с тех пор, как я поставила галочку, прошло слишком много времени. Последние недели я слишком часто оказываюсь на берегу, на утесе или у мельницы, не помня, как и когда туда попала. А когда-то я спрашиваю остальных, какой сегодня день, никто не может мне ответить, или уже ответы разнятся. Проклятие продолжает коварно отравлять умы. Думаю, это моя последняя попытка вспомнить, что с нами случилось. Работа единственное, что имеет значение, и единственное, что позволяет мне пережить день, я должна заботиться о своей работе. Завтра я выброшу эти страницы, как давным-давно обещала. Нужно не забыть подняться на холм, где ветер сильнее всего. Люси Б. Прикольно. Think you could take on a ghost? А, вот он. The spirits of these soldiers were angry. Soldiers weren't spared. Those who were taken by sickness or thirst died of despair. Which one took you? Despair. Most definitely. These tunnels go surprisingly deep. In its heyday, it was quite the operation. You see this lift? It goes all the way down. Можно я просто вниз спрыгну? Как-нибудь на телепортах. Piled high with ore. What's over here? More tunnels blocked off. More death in the dark. Сейчас призраки растут. Traces of a ghost's memory resonate here. I told Gray the tunnels were hellish hot. But Wilson says he can't do much about it. Keep feeding the furnace, says he, if you want your meager pay. That sounds nasty. You alright? Wouldn't fancy working here with the furnaces running. The work men did here was meant to make New Eden rich. Нет? Ну ладно. Да я догадаюсь, лифт не работает, да? Stuck, damn it. There's a strong spectral presence down there. A lot of us died down here.
What the hell was that? Uh-oh. They're coming. Знаете, это было бы страшно и ужасающе, если бы у этой бубуйни не была такая же, блин, модель, как у всех остальных. Что-то идет. Что-то ужасно. Тут вылазит такой же мужик, но вместо, блин, клинков идет как кирка. If you need it. Nice of you to join us, Sebastian. Care to explain what the hell we just heard? I can't. What now? I say we push past the blockade. Follow me, please. Сейчас окажется, что Себастьян на самом деле предатель. Шахтер шел со смены. Думал, домой придет, сейчас спокойненько отдохнет, а тут мы ему люлей отвесили. Никакой радости в жизни. Did the miners abandon their work when sickness hit? They worked until they could work no more. Почет пороха. Ну вот. Cannon powder. Enough powder to kill us all. Enough powder to kill you, you mean? Aye. Enough powder to kill me too. What's this? A makeshift checkpoint. The halfway mark. Что-то я понял. Нафига вам был нужен пункт досмотра? In a way. We knew the dying would try to fight. Простите, кто-то рудыню утараканит с собой. Charming. Can't blame a man for wanting to make it home alive. Ничто не должно поникнуть. Да, ничто не должно носиться за пределы рудника. Погоди. Nothing must leave the... А, ну да. Правильно. Лейтенант Пресси разочарован в тебе, солдат. Поселенцы ждут утешительных вестей от тех, кто сейчас в глубине рудников. И прочитать им того и последний отчет я не мог. Нас ждет тяжелый кризис. Все мы должны участвовать в ограждении людей от заразы. Тебе нужно переубедить тех, кто отказывается это делать. Вот как должен поступать настоящий лидер. Когда это письмо дойдет до тебя, я перекрою вход на рудники, и мы будем держать карантин, так что держись и ты, сынок. Вспомните, чему тебя учили. Когда все закончится, я с радостью встречу тебя и всех, кого ты спас, и вознагражу за отвагу. Ты наш последний рубеж ворон, Себастьян. Будь храбрым, будь сильным, не сдавайся. Why would Pennington cut off the food? He decided we weren't worth saving. Damn him to hell for it. Reason enough for a spectator rage.
Press on. The living quarters are ahead, if you insist. Think you could take on a ghost? Pizza! Ну что, пытались здесь насыпь сделать, чтобы выбраться наверх? This miner was shot. Was there a mutiny? There was. We failed. Why did you not mention this before? My heartfelt apologies. I suppose the memory was just too painful. What is that? Погоди, а хрена тут цепи такие? That's for sure. Perhaps in our pain, screaming to be free, we made change. More importantly, how do we break them? I see a weak link. Погоди, то есть вас сюда... Ну как бы, вы тут штрафанули и подыхали с голоду. Red. И от нечего делать мы такие, блин... Забубеним-ка мы метафору своей невольности в этом, как бы, в этих шахтах. Откуем цепи размером с человека. Нам же все равно жрать нечего. И делать нечего. Будем цепи кувать. Твою мать. Whatever's down here did not like that. А. Цепи у вас не настоящие. Да ну хорош меня тыкать. I have another in sight. There's a tough one. Ride it out. Ой. А, что, телепортируется теперь? Нифига себе. On your toes, Scotsman.
Red, look at this. Red, look at this. Сейчас, погоди тут. I love doing that. Ну. Че, все? 6 меди? И трутовик. Voices from the past. Need to be heard. They told us to stay put for a few days, and we listened. When days turned to weeks, we made do. Now food's running low, and they've bolted the doors. We must act now, before it's too late. Ну ладно. Тех, кто нападает на солдат ополчения или врачей, забирайте и морить голодом. Вы вроде как бы и так голодали, нет? Или еще больше морить голодом? Не кормите их в 2 раза сильнее. Что? Можно тележку теперь. Теребонькать тележку можно теперь. Что теперь? Ну теребонькай давай! Господи, что встал-то? Поверну фигню, поверну ее. А теперь еще разок поверну. Да. What's that mark mean? I've seen it in books. Necromancy. Corpse raising, spirit control, that kind of thing. А вы же вроде такие же Able рисуете. to raise the dead and control them. I thought they were myths. Perhaps I was wrong. But we do our work. Come on, let's break these chains. Разбейте цепи. Ну вот теперь. Угу. Теперь работает, только толку от этого немного. Где вращательный элемент? То есть, ну, вращалка той штуки рядом с ней стоит, а где вот соседний?
Тут спер поворотный элемент. Смогут ли наши герои узнать об этом? Что-то я не догоняю, видимо. Давай еще разок. Тут беда в том, что рельсы расхерачили. Сколько можно увидеть в целом. И тут рельсы расхерачили, насколько можно увидеть в целом. Why were these galleries walled up? I don't know. Walls there and got it. As if our predecessors had a reason for blocking it up. Spectral stains block the mechanism. Ай, эти призраки вечно, блин, наведут всякой бубыни, блин, а потом нормальным людям хрен пройдешь. Призраки загваздали то, призраки загваздали это. Но всегда явно телега должна, чтобы на нее можно было забраться и достать. Но с учетом того, что здесь расхерачили все, это крайне сомнительно, что это возможно сделать. Все солдаты ополчения и врачи, которые заболеют, отправляются в карантин. Даже если солдатам было херово, то они врали об этом. Да. Вырванная страница 22 июня. Прошлой ночью мне пришлось ампутировать руку рудокопа. Его подстрелили, когда они доковали контрольный пункт. Он был ранее смертельно, но терял слишком много крови, а нам с Сарой не удалось остановить кровотечение. Никто из нас не обучался ампутации. Но я как старшая взяла это на себя. Звук пилы, разрезающей кости этого несчастного, который кричал, как сам дьявол, навсегда останется в моей памяти, даже доживее до 90 лет. Сколько же было крови. Сара отвернулась, ее вырвало на пол, но я не могла остановиться. Я уже распилила кость наполовину и продолжала до самого конца. Я думал, это спасет ему жизнь, но он заболел и умер. Его звали Джерард или Джеральд, может Джарад. Да и хрен бы с ним. С тех пор я не видела Сару. Живот болит, надеюсь, от напряжения. А не из-за чего-нибудь похуже. Из масла эта пила сломанная и покрыта кровью. Лучшая операция, ампутация. Ну, конечно. Если у вас что-то болит, надо это отрезать, и у вас ничего болеть не станет. Here. Over here. Look. Wasn't I always? Если бы я в поликлинике работал, то я бы работал как майор Пейн. Тебя болит пальчик. Хочешь, чтобы пальчик перестал болеть? Иди сюда.
Don't fret. We're coming for you. This creature, I don't think I'm ready to face it. Turn back. Why? I don't know. I thought maybe it should me. See whatever is down there. Сколько лет киношки, блин, а мимо оттуда до сих пор живы. Любовь моя, запертая в глубинах горы. По слухам, кормят вас плохо, так что я завернула буханочку хлеба и буду умолять Терренса, чтобы он передал ее тебе. Должно быть тебе страшно там во тьме среди больных и умирающих. Знаю, что ты все равно ухаживаешь за ними, но подумай о себе. О нас, когда проход в руднике наконец-то откроют, я хочу увидеть твое лицо среди тех, кто выйдет оттуда. Последний отчет Себастьяна Приса капитану Пеннингтону зачитали прилюдно, и у меня потеплело на сердце. Отрадно слышать, что у вас дела идут хорошо. Пусть капитан и бывает груб, он заботится о нас. Уверен, он ни перед чем не становится, прежде чем спасти как можно больше людей. Я горжусь тобой и каждый день молюсь, чтобы капитан объявил о вашем скором возвращении. Я люблю тебя, Джоли, твой Абрам. Pennington thought everything was fine. Really? He lied. He manipulated them all. He must face justice. We want proof. What more do you need? The captain must fail. Ну что, эта фигня откроется, нет? Something blocks the mechanism above the door. Can you get to it? Ага. Ладно, я понял. Как все хитро. Знаете, чего не хватает на современных всяких тейблтоп картах? Знаете, движимых объектов. Чтобы, если что, можно было какой-нибудь объект тупо подвинуть. Зачем? Something's concealed. Сделать загадки, блин, по забиранию вверх. Ты не знаешь, как забраться вверх? Вот пройди телегу из точки А в точку Б идти. Это дерни, это нету. Эта картинка сверху накидываешь предметы всякие. ФГ есть. Там есть ассеты, в принципе, их можно сверху накинуть на карту. Отдельно. Но они все платные, зараза, чтобы прям у тебя они все были, их надо покупать. Тогда можно, блин, на карте все что угодно творить. А вообще воображение для чего? Действительно. Загрузить все картинок. Можно картинок загрузить, да, тоже понял. Бу-бу, ну что бу-бу-бу? Ну, правда бу-бу-бу.
Тут не протолкнул, хотя... Может быть. Испи. Господи, это какие-то слова умные говоришь, я их не понимаю. Магнетит. За что нам нужно было? Прекращение от использования. Вообще-то оно исп-е. Печатать. Искусственный трафик в чате создаю. Байчу на комменты. Какая разница? Видишь, ты уже 3 коммента написал вместо одного. Значит, цель удалась. Исследовательская часть ошибка. Хорошо, что такое ошибка? Lay down your weapon, prospector, and stand away. I'll not say it twice. Hear me. I'm not your foe. Obey the order. Put the pickaxe down. Your uniform won't protect your son. Your officer will bury us all. He'll bury us all. He'll bury us all. He meaning Pennington, right? Who else? Ты прекрасно все понял, нет, не понял. Ни черта не понимаю. Так, погоди, а цепи-то куда ползут дальше? Ну, еще дальше, что ли, ползут? Ну, ёлки-палки. Погоди, а куда... Сейчас стукну. Пролетишь и стукнешь. Или оставим это на потом. Никуда дальше. Не когда заболит что-то. Ой, ну не, ну так неинтересно. Твои ведьмовские приемы не работают здесь. Это так не работает. Ага. Ну вот я вот... Я ведь как знал, что здесь вот эта вот бубуйня, да, будет нужна, но вот без вариантов причем. Я ведь знал это, ну, ёб твою мать, ну... Мой курсор. Может, курсор у тебя не бытый, поэтому и чешется. То есть, я же правильно понимаю, что вот эту штуку мне нужно вот сюда. Его надо мыть, конечно, спиртиком. А почему она не работает? А теперь работает. Не, ну, духотура же.
Интересно. Душнину выбираешь. Всегда душнину выбираю. Я чувствую духовную связь с такими играми. Угол пропустил. Ну, думаю, какое следующее приключение выбрать. Могу строить свой остров. Я могу в Ultimate Online тэббинг прокачивать. Или майнинг. Тоже очень увлекательно. Прямо как строить свой остров, один в один. Остров веселее. Вы недооцениваете майнинг. Там, если копаешь, внимание, если копаешь без уважения и невнимательно, то там может появиться элементаль. Вот это да! И как дать тебе леща за то, что ты копаешь без уважения. Ага. А ты где? Ну я же... Не хочешь поиграть? Да нет, как я нашел. Stay on your feet, Red. Я в Римворлд еле-еле, блин, осилился. Вы мне два форта, блин, предлагаете. Sebastian, what is this place? It's not. It's only the people were angry, and for good reasons. Rebel camp. День настанет. Чей тут финал как бы поиграл вот новую. Вот это да. Вот это игра. They change the guard when they bring the food. The old ones scarper while the new ones are still busy with the victuals. While they have their hands full, we take them. Нет, не в 14. Погоди, я недостаточно, что ли, я смотрел лагерь повстанцев? Семерку, которая ремейк. Ремейк, ремастер. Последующий. Наверное, в отпуск надо как-нибудь накопить и на остров свалить какой-нибудь. Буду целыми днями спать.
2 буханки хлеба, 5 коробок печенья, 4 колбаски, 5 свечей, коробка кремней, ящик пороха. Не жечь свечи зря только когда нужно. Нужны медицинские инструменты. Печенье в день на человека, ломтик хлеба на каждый прием пищи на человека. Нужно приберечь колбаски, они хорошо хранятся. Можно будет перейти на них, когда другие припасы закончатся. A black market shopping list. Can't be. We had few rations. Many starved. Многие, но не все. Нарисована только схема укрепления ополченцев с надписями о плановой диверсии. Sabotage plans. Just how bad was the revolt? Not as bad as Pennington burying us all alive. That's no answer. Придет время, получим ремейк и ремастер на финалке. Конечно, придет. Еще лет через 40. Нарисованы другие карты, на которых отмечено укрепление ополченцев и на рудниках. Либо когда 3D, 3D настанет, и все начнут переносить в 3D. Ну, вот этих вот, знаете, виртуальную реальность. Ва. Смотришь на Тифу, у него бубы трясутся, такой, 90-летний дед такой, да. В мое время такого не было, да. Капитан Пеннингтон, сэр. Везет молодым. Когда здесь разразится катастрофа, следуя вашему совету, я ввел строжайшие меры по борьбе с болезнью. Они помогли, сэр. Я уверен, что за хворь противоестественна, несмотря на полную изоляцию, больных все больше. Остатки моих людей долго не продержатся, нам не хватает еды, воды, свеч, масла. Скоро мы начнем ползать на коленях, пытаясь найти крошки в темноте. Я спрятал немного печенья и воды. Через 2 дня я поем, попью, тихо выберусь из жилых помещений, доберусь до перекрытия входа, постучу по баррикадам 2 раза, потом еще 3, потом еще 2 и конец. Ждите меня там, прошу приз. Right, Sebastian, fess up. What's going on? What matters is that Pennington must pay. There is nothing else. Это явно врет. Sebastian Priest, in the mine you were to tend to the sick. Instead, you afflicted them. What? No. This is a heinous lie. I gave my life for it. You turned into a tyrant until revolt emerged among the exhausted survivors. They must have gone mad down in the dark. Their rage found a target in me, the captain's man. I died innocent. I died a hero. You're a murdering coward. Blame Pennington all you want. We know 'tis a lie. I didn't. I never did that. It's not me. It's all a lie. I love Helen with all my heart. Pennington must pay. You must make Pennington pay for his crimes. Так, а Пеннингтон тут при You'll чем? not get away with this, Sebastian. Come back here, you coward. I don't think he's coming back. Угу. Дед 90, наверное, сам будет Тифой. Все может быть. We go deeper. I can't believe Sebastian lied to us all. To Helen. Is this why the creature is angry? That would be. Perhaps. Sebastian wants Pennington to be punished at all costs, and I'm not sure why. To make you angry. Christ, where are we now? Да, боже ты мой, а. Понятно, где еще одна? Ну, где еще одна цепь? Прыг. Прыг. Miners.
left to die in sickness and starvation. Helen was right. This was an atrocity. But she blamed the wrong man. Пишу это тем, кто может прочесть, кто-то должен раскрыть правду о том, что произошло в Форт Джерико, Новая Англия, в 88 году. Я украла бумагу первого стражника места, что стало моей тюрьмой, и с их помощью поведу свою историю. Меня зовут Хайзел Апчерч, я родилась в Скарборо, в Англии зимой 67-го. Мои родители держали лавку, у меня было 3 брата, и жизнь моя была ничем не примечательной, пока в возрасте 19 лет я не решил отправиться в колонии. Все мои надежды были устремлены на новый свет. Я прибыла в Нью-Иден весной 87-го и зарабатывал на жизнь шитьем, дойкой коров и прислуживанием одной даме. Когда следующей зимой ополчение выдвинулось в Форт Джерико, чтобы сдерживать распространение болезни, я вызвалась помочь, ведь у меня был кое-какой опыт ухода за больными, и лейтенант Прис с радостью согласился. Первая хворь одолела рудокопов в рудниках под фортом. По приказу капитана Пеннингтона лейтенант Прис перекрыл выход на поверхность, якобы для того, чтобы болезнь не распространилась дальше. Он и сам остался внутри, чтобы заботиться о больных, по его словам. Но Прису плевать на них, ему важна только обещанная медаль, и видела истинное лицо Себастьяна Приса. И он жесток. Этот отважный герой замурвал людей заживо, многие отважились рассказать о его бесчеловечности. Немногие отважились рассказать о его бесчеловечности, но я это сделаю, если смогу выбраться отсюда. Расскажу все, пусть я и буду первый и последний. Мне холодно и хочется есть. Похоже, я здесь умру. Забытая всеми, но пусть мои слова однажды прольют свет на истину. Себастьян Прис будет гореть в аду за все то, что он сделал. Это мне... Так, это у меня с глазами плохо, или тут какие-то палки размытые? Ладно. Ужас какой. Цементу раскопок и сообщить Ковалю дата, когда вы уже можете приступать к раскопкам. Что мы будем раскапывать? А остров копать будем? Ядрить, ты представляешь, сколько это денег стоит? Нет, лопата это 200 рублей. Я к тому, что, блин, сколько денег такое стоит, и таким занимается, блин, целое государство в целом. С огромным количеством людей. А знаете, почему государство занимается тем, что копают новые острова себе? Давайте проверим ваши знания. Трамги, ты можешь делать это почти бесплатно. Но это же не будет мое. Государство чудо-что. Чтобы спрятать золото. Нет. Неправильно. Зачем вообще кому-то прятать золото? A lot of men were locked in here. Left to the pit when you're restrained by the fear of falling. 200 морских миль вот. Вот это более правильно. Если у тех, кто его тоннами закапывает. Ведь никто золото не закапывал. Но они копают и добывают новую береговую линию.
тоже вариант. Still impressive. The sight of them makes me wonder if their resistance was even worth it in the end. They're standing amidst their bodies with nothing but silence for once. Nothing. Нам нужно, чтобы так, выкопал остров, и мы чуточки сделаем бы некое островное бувушное бородатое божество, вздымали бы в дань с паломников, родников вкидывали бы в впадину в океанском дне от раскопок. Когда вы будете приступать к копанию. Блин, ну лет через 300, давайте. Давайте лет через 300 договоримся, начнем копать остров. Нет, так не пойдет. Но раньше я не могу, буду очень занят. Дела, знаете ли. Curious. The priest said he was the last to die. Said he shot himself and hope ran out. But someone stove this fella's head in with a pike. This was no romantic suicide. This was bloody murder. Plus, there's no ghost tie. And look, the mark from before. No ghost tie. So why did he not pale and become a spectre like the rest? Sebastian told Helen a story. His prominent chest wound was part of it. But it's a fiction. He spun her a lie. I'm starting to doubt the lieutenant's ghost. I think it's an effigy of Sebastian sent to get close to Helen. Maybe even to Pennington. Not a spectre. Something more elaborate. But what? And why? Sebastian is a doll. Stuffed with stolen memory. Made by whatever lurks down here. It's leeching Helen's essence. We must tell her. Whatever about Helen. First we need to find the doll. Вебку не включает. Слушай, тут, блин, единственная игра на геймпаде, если ты играешь на геймпаде, то можно принять аморфное состояние, сидя за компом. Если мне надо будет включить вебку, мне надо будет сидеть прямо. Я не могу рассесться как царь просто, знаешь. Чуть ли не на пол лечь, просто из пола орать в микрофон. Какая разница? Захвата не будет, как бы. Did we miss a few? Stop that spectre before it possesses the corpse. Dodge it if you can.
Господи, уймись. They sickened here, lost in the dark, and one by one they died. We'll soon be back together. The little boy in me would appreciate you staying close. Самый вредный стример Гудгейма. Нет, не самый. Кто самый интересный, самый вредный стример Гудгейма? Почему нет голосования за самого вредного стримера? А кто самый? Ну, я не знаю. Кто может быть самым вредным стримером? У нас в детстве была одна херня. Выходи гулять, у тебя, блин, единственного, блин, во дворе гребаный мяч. Выходи гулять, или хотя бы мяч отдай. Блин. I know the stink is long since gone, but I swear I smell it anyway. Сидел бы, вышел, я сидел и учился. Че, бобитский? Нет, бобитки, кстати, ни разу не просили скинуть. Ни разу не слышал, чтобы кто-то у нас просил попить скинуть. Погоди. Женщина записки пропускает. Плохая женщина. We're getting close. A safe harbor should we need a Бонус moment's цели peace. получить заветную бутылочку. У нас обычно всякую бубуйню, типа там колокольчик, вот эту вот всякую фигню покупали и пили. Типа по 14 рублей фигню. И сколько она там стоила? 14 по 12. Короче, самый-самый дешман. Look, these chains. An echo, I think. What are you? You? No. No. Whatever sculpts stand here, Pennington's presence gives it life. Another ghost rallying the wrath of lesser specters to its cause. This is about the agony of Deborah Comenius. Aye, and the guilt of the people of New Eden. You aim for the heart, I'll destroy the rest.
чем кидали шарики с водой. У нас был райончик посерьезнее, и как бы молодых было ребят не так много, а в основном были такие полубандитские ребята постарше. Вот. И не дай бог ты в них кого-то кинешь, они тебя ножом пырнуть могли, ну по слухам. Естественно, никого так никогда не пыряли. Но этих ребят все побаивались. Хотя, может, что-то и было, я не знаю, свечку не держал. Может, не зря их побаивались. Я с одним таким дружил. Ну, как даже сказать, не то, что дружил, но мы были хорошо знакомы. Я бы, наверное, не звал его прям охерительным другом. Но хорошо знакомы мы были. Я не понимаю, а где я вижу одну. То есть вижу одно ядро, а где остальные? А вот второе. А третье. И сейчас, кстати, на удивление, все куда как спокойнее. Ага, вот третье. Picked and culled. There's a lock. I'm gonna need a key. Его система распознавания свой-чужой мне как бы была достаточно, чтобы меня не гопали около этих компьютерных клубов. Вот. То есть не подваливали к тебе уважаемые люди, когда компьютерные клубы были модны, и не предлагали внести небольшую мзду за вход. А ты что, тебе жалко, что ли? Потому что обычно он там стоял. Мне бы хотя бы отдохнуть бы дали перед боссом. Костер рядом, куда ты? Да? Должна быть вот какая-то. У нас райончик, когда я был помоложе, считался одним из самых опасных. Сейчас, конечно... Сейчас, конечно, все попроще и подобрее. Флешки в КС за то, что своих слепил.
Замечательный сон, потом то, как, блин, рядом с тобой цепями демон какой-то тарабанит. Лично поспал просто. Замечательно. Не, в детстве обычно никого не крал. Ну, почти. Сейчас караешь? Нет, сейчас тоже уже не караю. Сейчас нужно карать. Can you see it? Not yet. Pennington, have you returned, Captain? At long last, will you free me? What happens if we do? And climb, and knock, and the captain will taste his own medicine. You're Deborah, right? Pennington had you arrested and clapped you in chains. A broken path, locked away, forgotten, down in the dark. Lift the heavy chains from her, free me. If we do, will you talk with us? Знаете, как бы... Это не ответ, как бы. No chit-chat, eh? Here it comes. А что бить-то? Lift these chains from me! Alas, Shite, this is useless. Bad timing. the chains are coming undone. This is your chance. Call on me, Red. Her last strike weakened the chains. Free her. So close. Дядя! The chains are coming undone. This is your chance. Overhead, the roof is crumbling. Damn it! Her last strike weakened the chains. Free her. Get this next time. I'll destroy you! The chains are coming undone. This is your chance. Release her! So long I fear the light.
Come at me, beat you. Give me a sign. This way! I'm right here, you know. I've got you. You'll suffer like I suffered. Tied to the pit, to the rock, to the pain. Call on me, Red. I will convert you, Captain. It's coming after anything standing in its way. Find me. А может как-то перестанем терять женщину второй раз? Это что-то как-то одно и то же. Lead me to you. I'll free you once I've taken care of them. This is not pleasant. Thank you. I can see the weaker links. Bad timing. Поворачиваться надо, видимо, женщиной, да, тогда? Ай-яй-яй. Что-то я не понимаю, где... Не успел. Да, братан, ну что ты... Call on me, Red.
И в глаз ей давай, вот своим фонариком. В глаз! It's over. Go in peace. No peace, no pardon, naught but darkness and decay. No. All this must stop and you must stop it. Dark decay and the maddest words of the worst of men. Whose words? Pennington's? The worst of men. When the maddening silence becomes the darkest night, the faintest voice is welcome as the dawn. Deborah. I've had enough minds for a lifetime. Мне больше предметы интересуют, чем как бы. Сила и живучесть. Урон прикладом увеличивает урон следующего выстрела из ружья. А, вот это звучит как-то поинтереснее. Как там амулет, да, был? Сила воли и упорство, уничтожая врага при помощи изгнания, заполняет шкалу духа на 100%. Ну, не знаю, сомнительная вещь. Сомнительная. Can we go now? Ну, тогда плюс-минус неплохой босс был. What was that thing? A puppeteer. Every dead thing we've met was controlled by its anguish. Sebastian especially. The miners were wronged, but Pennington's dereliction of Deborah is what caused all this. So what now? Pennington had Deborah locked up screaming. When she was dead, he ignored her. He's a disgrace. But Helen Priest is enthralled to a trickster spirit. She can't be trusted either. Ой, давай всех убьем. We'll get to take sides. Где же старое доброе убить всех и никому не доверять? Пусть люди сами, блин, решат. Как им там дальше. Убил всех лидеров и пусть развлекается. Тем более, по идее, мы как раз остановили же нашествие призраков. Они же, по идее, все отсюда шли. Плюс-минус. Злодей. Да. It's Sebastian, isn't it? You know I Сам по себе злодей еще зелье мимика будет делать. Do you though? Aye. My head may say different, but I know it in my heart. Fresh air, at last. You did well down there, young man. Thank you, Master. Thank you, Master. Так, где ждет клад?
Ой, сомневаюсь в этом. Миг медь, пара восьмериков. Stay exactly where you are. Aye, this is mutiny. It is justice. Justice long denied. Wait! Thought you'd been killed in the mines. Soon will all lie dead in the mines. Neither one more word nor a move from you. The mines are cleansed of their madness, which is more than I can say for this room. You banished the thing in a pit. Truly? It's gone? Aye, the puppeteer is no more. The siege is lifted. Don't get excited. You're still up to your neck in shite. You've still to answer for what you did, and what you did not. I do not answer to civilians, nor to mutineers. You will answer to the dead. Once a woman in chains cried out and you did not listen. This is why you're cursed. Confess. Your future and the future of many depends on it. I'll confess there is no future. I'll confess I led us here to make our final stand. And we still stand. To that I'll confess, and claim the credit. We fall one by one. Then we weep, we rage, but we stay loyal and true. Even the widows must stay true. Guilt eats you from the inside. You knew you should have braved the mines. You couldn't bring yourself to do it. I choose to die in the light. There is nothing in the pit but darkness. There's more to this. An older guilt. A deeper fear. Чем она шепчет, ее уже никто не слышит, кроме меня. Captain, why did you send Sebastian Priest down the mine? I knew quarantine would be trying. A competent commander was required to keep order, keep them alive long enough to recover. I chose my lieutenant. I erred. He was not competent. All died. Your husband was no hero, Mrs. Priest. You murdered him and now you take his honor too. Another nail in your well-earned coffin, Captain. So Helen, thing is... Not now. She's not ready. Почему не готова-то? Я готова. Я готова, она готова. Все готовы. To find you in full mutiny. Why now, Helen? Sebastian returned, disturbed. I thought he'd left you dead in the mines. Your mission had failed. I could no longer wait. You may be to blame for the tragedy in the mines, Pennington, or you may not. But the puppeteer wanted you dead. Some years back, you accused a local woman of witchcraft. You locked her up. The puppeteer was quite angry about that. Fairfax Haskell too played a part in the killing of Deborah Comenius. He faced up to his wrongs. Now you will face up to yours. At last the die stopped rolling and my number has come up. I'll tell it now. I'll tell it all. When you slandered her, you knew there'd be a witch hunt. Why'd you do it? There was no slander. It was true. She was corrupt. She was evil. And she was a school teacher. Someone had to think of the children. It's horse shit, but he seems to believe it. We're getting closer to the truth. Deborah was no witch. The good and fearful folk of New Eden turned on her to protect themselves, and so did you. You recognized her in the puppeteer, didn't you? I'm sorry. Puppeteer?
That's what was in the mines, wasn't it? And you knew, didn't you? How long? For how long have you known? What I know and you do not would fill a library. Sebastian's sway over Helen is dangerous. If she takes charge, so does he. But Pennington is depraved and merits no saving. What's your thinking? Ну, как бы да, сей этот гребаный призрак. You mean well, Mrs. Priest. You do not understand the power that guides you. Do what you must, and face the consequences. Cast the die. I will. А можно я женщину... Потом ее... Да, можно я как бы всех сразу? В принципе, все уроды. You failed, Captain. As an officer. As a man. You brought a curse upon the people of New Eden. И куда? А я... The folk needs a leader without blood on her hands. I'll do it. I'll place the blame where it belongs. How Marif, how Gunjo. Life to the living. Death to the dead. Но женщине там расскажем, да, что как бы кто ей управляет. When there's a man seen and done too much, as a soldier, a leader, a father. Down with tyranny. Justice prevails. If we are to survive, there is much to do, and survive we shall. Где For the сразу record, нанимали? beyond that door, Captain Pennington was tried and executed for his crimes. We did what was needed. The story you tell is up to you. А почему мы не говорим, что ее призрак, который рядом с ней расшивается, это плохо? Looks like the nightmare's curse is lifted here. Здравствуйте, Крокоджо. You can't kill it, but you can. How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until we... Нам будет новую вилку. Ну, вроде да, но непонятно какую. Слияние. Слившись воедино, НТР наносит врагам повышенный урон в течение короткого времени. Это позволяет им разыграть даже самую крепкую призрачную паутину. Разрывать. Монитор может усилить навыки Реда и повысить наносимый им изгоняющий урон. Манифестация слияния разблокирована. Урон врагу, восстановление манифестации, сокращающийся на 1 секунду. Четвертый удар кулаком увеличивает урон следующей манифестации на 40%. Увеличивает урон от прыжка на 150%.
Давай. Знание врага заполняет шкалу слияния. Увеличивает получаемые очки изгнания на 20%, но повышает получаемый родом урон. Вот это не надо. А вот это можно. Продолжая врагов, МТ восстанавливает здоровье. Давай-ка мы вот это лучше возьмем. Увеличивает получаемые очки здоровья, увеличивает получаемые очки духа, увеличивает получаемые очки изгнания, получаемый урон возрастает на 25%. Хорошая вещь. So, what now? What did Ceridian say when we first met her? Once we'd weakened the nightmare's influence, we could use the void to enter its lair. Deborah's grip on the settlers has diminished. We'll return to Ceridian's island. From there, the void breach will take us back to New Eden town. Just like that, eh? Well, yes, just like that. Something bothering you. But aren't we rushing things a little? We've lost too much time already. We have a nightmare to confront, remember? Sometimes I hate the world. Да. Причем не стеклянную пушку тебе увеличивают как бы ХП, но при этом увеличивают по тебе урон. Что, а смысл тогда какой? Cowards hiding behind fake virtue. And for what? They won't even say her name. Why? Why her? You said it yourself. Deborah was a victim of their fear. That's not enough. Her murder was another throw of a dice. Why is it always us who have to pay with our lives? Other innocents have paid the same price. I should know. That's not what I meant. But I'm glad to hear your feelings on it. When I left Cuba, anything could have befallen me. I was bright, free, talented. Though I had the wrong tongue, the wrong sex, the wrong skin. I defied life. I expected so much more from the world. I was arrogant. Arrogant to believe I needed no one. To shut out my mother and experience curandera. And listen instead to my sister. Your childhood friend. What happened? I had little and wanted more. A dangerous thing when you have our type of talent. Anything could have befallen me, but it didn't. But something did happen. Something happened to Deborah, and then something happened to you, and now we're both paying that price. You still have your life. What's it worth if it's plagued by the murder of all those I killed? We made a choice, Rory. You made it willingly. Aye, I did. Ну как, ты сам сделал выбор. Вообще-то я сам сделал выбор, но ты сам сделал выбор. Чё бухтишь-то? Look, all this, it's a lot to endure. We're both exhausted. I know I am. I cannot tire. Ой, хвастается еще. I know how hard it's been for you. You have no idea. None at all. I'll do my best to understand, if you'll let me. We should have faith. Look at us. We'll get to where we're going. Shut up, Red. Shut up. This isn't about what we have conquered or what we have achieved or how far we have journeyed. Look at us. Look at me. I loathe what I've become. Can't you see that? I was trying to help. Я не понимаю этого срача в целом. Что произошло? Кто мне объяснит? Почему опять мужик виноват? I'm sorry. Stop apologizing.
Good night. Че, типа, ночью нас никто не охранял? Ну. Антея. Так, а кто тут должен быть виноватым? Тут вообще нету как бы виноватых в целом. То есть, где тут хоть какая-то вина между ними? Я не понял, в чем прикол. Она такая, блин, надо скорее пойти и убить кошмара. Он такой, ты уверен? Мне ненавистно, кем я стала. Все очень плохо. Что происходит? Почему я куда-то телепортировался? Что происходит? Антея? Please tell me who are you? Вот эта бейсбольная бита, укороченная, насколько я понял, это типа факела. Он об него каждый раз прижигает оружие, которым фигачит по призракам. Я так понимаю, что как раз таки вот этот вот огонь, который горит из этой укороченной биты. Видите? Делает призраком Бобо. А Бобо. Красиво. Да. There you are. Ready to go? I just got here. Can we talk? Why did you leave me alone? You are not alone. Can we go now? Ну, пошли. Не пошли. How come it's not working? Let's ask Seeker. This all has to end, and I'd rather it was sooner than later. Блин, ну как бы у меня видись в рамках рельс, я не могу никуда сдвинуться лишний раз. There's a spectral web here, but it's new. It's stronger, but I think I can do it. Oh, easy there. This'll only take a moment. See? Well, throwing my weapons through your will is a little unsettling. Теперь ты может направлять свои призрачные силы в оружие Реда. Жмите А, чтобы уничтожить цепку пути, освободить скрытый в ней задний путь. Strange how I barely knew Ceridian, yet feel like I've lost someone deeply important. You're good at that. I know. No time to lose. Where are you? You wee witch. How can she find anything in this mess? Is that really what's important right now? Блин, когда беспорядок твой, ты всегда знаешь, что у тебя в беспорядке есть. Где что лежит. Рисунки искательницы, где подробно изображены разные растения. She draws well. Че вроде на гору похоже, ну ладно. Эта книга предназначена для всех женщин, изучали они колдовство или нет. В ней собраны знания наших предков, знания, которые ныне позабыты или даже объявлены запретными.
Здесь описано множество ритуалов, в том числе великий скрывающий ритуал, с помощью которого вы сможете защитить себя и других. Manual on how to hide from men. Wish I had one. Грейс, дорогое дитя, доброго дня. Если здоровье, у тебя все хорошо. Впрочем, даже получив твои измерения на сей счет, я, вероятно, буду в них сомневаться. Я не глупа, дорогая, я знаю, что с тобой что-то не так, это как-то связано с твоим отцом. Я не имею права вмешиваться в ваши с ним отношения, но любой девушке, которая вот-вот начнет прокладывать свой путь в этот мир, важна поддержка и за пределами семьи. К этому письму приложен ключ и карта, ты без труда найдешь нужное место, и отметила его. Помни, ты не одинока, я на твоей стороне. Кроме того, можешь рассчитывать на поддержку Кэтрин Ньюсмит. Это моя верная подруга, которая поможет тебе подготовиться к отбытию, если попросишь. Твоя верная слуга и наставница, госпожа Добро. Why is there a letter from Deborah Comenius here? And who's Grace? No way back to New Eden Town, and no seeker either. Our only clue points to Kate Newsmith. Maybe she knows this Grace, and where to find her. Я, кажется, куда-то не шел. Да, здесь попробуем. Здесь золотой вопрос есть. Паутинкой. Я почти уверен, что это плюс 3 ко всем статам. Плюс боевка. Shall we dance then? Aye. Always. Can I join in too? Что-то как-то особо лучше-то не стало, если честно. You'll get it next time. You're wasting your time on this one. Stay put. If the spirit chases were working, we wouldn't have specters. I'd stay to figure it out, but we need to see Kate. Так, а я хоть туда иду, нет? Нет. These stains block the way through, like a thick web. Can't hide now. А, золотые вопросы, это такая вот херня. Cross that breach. Класс.
Все, кстати, 25 уровня, что интересно. That's what you shielded. Blasted pest! When a corpse is this hard. Но, блин, хорош прыгать туда-сюда. Ты можешь просто вот, блин, жмешь сраную кнопку А. И ничего не происходит. И ты не понимаешь, что ничего не происходит. Я же нажимаю сраную кнопку А. Not sure how much more I can take. Bastard! О. There's a tough one. Прямо чувствую увлекательность этой боевки. Dodge! Change targets. Tormented first. Help! Oh! You're wasting your time on this one. Stay down. Да. Think you can take on a ghost? I'm right here. I can help. Прикольно. Hogging all the fun. Ready and waiting. Blasted pest! Raging Vandal. It's gonna be good. I'm here, damn it. Класс, 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 класс. Away with you. Заслуженные 35 опыта. То, что надо. Still impressive.
А можно я свалю просто отсюда дальше, нет? Once more with feeling. Eyes peeled. There's a tough one. Специально, что ли, ресишься постоянно? Blasted pest. Watch out. We made it angry. That's your face. They never learn, do they? Куда ты собрался? Gotta keep this up. Класс. Your funeral. Not gonna stay down. А, то есть эту манифестацию тоже не заполняют, да? Ой, ну не манифестацию это. Короче, бессмысленное испытание. В конце тебе дадут плюс 3 ко всем статам. I feel a draft. From the invisible. О, легендарная броуч. Легендарная брошь. Ну, давай сюда сходим. Возьмем док-квест еще один.
Backed by the Banishers, Helen Priest dethroned Captain Pennington. Так. И все. И это вся история. Она победила. Dark truths were unearthed. Some secrets remain buried. The survivors must now set aside old sins and build themselves lives worth living. But can Helen Priest lead them into the future, chained as she is to her past? Чуть непонятно. К добру это было, к худу. I get the feeling folk are preparing to leave. There's work for us here. You did it, didn't you, you mutton-faced old hag? You damned well up and did it. Oh! Red McCrae, sir. Banisher at your service. I should have guessed. Daniel Keane. An honour. What can I do for you? Everything all right? All right? No, I'd say everything is not all right. Why don't you ask young Kate? She doesn't seem to think things are all right at all. Interesting. But not what I meant. The thing is, Mr. Keane, you're haunted. Me? Who'd want to haunt me? Good question. Could be someone you crossed. Could be someone you loved, maybe. Who springs to mind? I'm not the kind to have lovers nor enemies. No. Wait. Edith. I've not seen my sister. Could it be her? The sister is missing. These people just can't stay out of trouble. How long has your sister been missing? И лопата там как раз слева пульсирует призрачной энергии. Сестра пропала. Strange. Voices echo in the trees. Puts the woolies right up me. Please, sir, my sister may be in danger. Can you find her? We know what lurks in the woods. He wouldn't last an hour out there. I can make no promises, Mr. Keane. I am sympathetic to your predicament. Oh, thank you. Thank you so much. Goodbye for now, Daniel. Hurry. Find my sister, please. Voices from the dead ripple here. Look. A chest. Well, open it, Jobberno. Is it a map? Could it be a treasure map? Let me see. Give it here. So, a treasure map. Did Edith go treasure hunting alone? What news of my sister? You found a map, I believe. Map? What map? A map. In a chest. You dug it up. With your sister. That map. Oh, yes. That map. How do you know about that? I'm a banisher. I dig up secrets. Part of the job. I'm impressed. And I admit a little bit vexed. Where did the map lead? I don't know. Up into the hills, out into the woods, across the bridge on the Boston Road. I can't say where exactly. So, Daniel, what's new? I take it you have questions. Ой, ну не настолько нового. The bridge on the Boston Road. There'll be a waterfall somewhere not far away.
Эксплуатируют, блин, меня, сволочи. Заставляют бегать туда-сюда. Людей убивать. Написано таблички босс тут. Piss off! Как я люблю эти атаки, которые, блин, проходят сквозь защиту. Из ружья стрелять ты где-то 200 урона нанесешь, если повезет. Но перезарядка очень долго. И тебе надо будет прицелиться еще. А по этим вообще стрелять бессмысленно, она всегда уворачивается. Есть ремейк первой финалки. Ну как ремейк в целом? Есть более облагороженный вариант первой финалки, где пиксели менее выразительные. Ну да, есть. С 1 по 6 в целом есть. Графони чуть подтянули, на современных системах по идее идет. Да, в факел в пузо сама надежная. 27 уровень. Ну вы что, шутите, что ли? 64. Причем у меня есть, у меня все навыки взяты на доп. Выстрел по слабым точкам. Слабым точкам начал присутствовать по идее. Слабые места еще выцелить надо. Это не так просто. И нельзя.
Thank me later. Что-то им перебор с уровнем противника, не? Once you've revealed the roots, I'll destroy them. Ну, я вижу раз, я вижу два. Два, что ли, все? Just how I like it. Песели! Бегаешь, песели! Did we miss a few? Watch out! Spectre possession. The bridge is down. She can't have crossed. There. A path leads downwards. Ну, побежали. Погоди, а я могу здесь спуститься, нет? Было бы слишком удобно, да? They never learn, do they? Интересно, а чё мобы-то как бы 24-го, 26-го? Сейчас бы 50-го засунули, чё как бы, чё мелочиться-то? This isn't going well.
Да, ну господи. Стан действует после сильной атаки, действует, а потом не действует. А разница вся в чем? Ни в чем. Сначала он хочет действовать и действует, потом не хочет действовать и не действует. Тут крутится. Get back up. Погоди, мне вот интересно, а кто на него щит вешает, если вокруг рядышком нет ни одного духа такого типа? То есть он должен быть на арене? Да. Но здесь-то его нет. То есть кто повешал защиту на эту фигню? They never learn, do they? You're done. Not gonna stay down. Search for innocent signs of passage. Это очень странно, лагерь лесорубов. Внимание, вход в пещеру теперь запрещен. К сердцу игры больше нет входа. Расставленные капканы на волков опасны для жизни.
Дом, мы в отчаянии. Волки всюду становятся все наглее. Лагерь в опасности, многие хотят уйти. Отправьте охотников или солдат, да кого угодно, кто сможет убить проклятых зверей. Сами мы не справимся, тогда мы снова сможем работать в полную силу. Это не ваш Эдвард. Проклятые звери. Эдвард, отправляю то, что вы заказывали. В этом году рыбы мало, не знаю почему. 20 нет, только 15. Зайдите в хижину, захватите записи о расчетах. Может, к тому времени я наловлю недостающую рыбу. 6 щук, 6 форель, 4 сама. Скажите мне, ну кто вот по таким завалам не может пройти? Ну серьезно. Камушки! Если поднять ногу и встать на камушек, блин, все, земля разверзнется. Я не смогу удержать равновесие на этом камушке. Баба Яга не одобряет. Могли просто стену поставить. Дорогой брат, пишу, чтобы сообщить тебе, что мы со Сьюзан скоро покинем лагерь. Здесь стало слишком опасно, я боюсь за Сьюзан. Ей одиноко, потому что здесь нет других детей ее возраста. Говорят, чуть дальше в лесу есть место, где уже поселилось несколько людей. Отлично подойдет, чтобы начать новую жизнь. Я думаю построить там ферму, где я смогу выращивать для нас еду, а Сьюзан играть в безопасности. Путь может занять не больше времени, чем я ожидал из-за волков. Придется идти через горы, хотя этот путь длиннее, может быть... Можно будет не торопиться и не опасаться волков. Я напишу тебе, как только мы устроимся, береги себя и свою семью, Чарльз. Кто нам это говорит? Что у Чарльза была девочка. А в Начало решили его куда-то отдельно, да, поставить, чтобы за ним еще можно было побегать? Traps. Deliberately sprung. That was clever of her. Remind me not to make you angry. С другой стороны, очень сильно интересует, но хорошо. Мы дохера как бы изгонятели и так далее. А как здесь деваха прошла обычная?
То есть как она телепортировалась здесь, туда-сюда, вот это вот все. Или что, или как? И она тоже умеет телепортироваться? Или она ведьма? Что она обычная деваха? Она умеет прыгать. Знания недоступны предкам. Little maddens men more than gold. I come from the Spanish Americas. All our misery is built on gold. Slaves died in the mines by the thousands so the kings of Europe could fill their coffers. This is why I overcharge. King Charles took it well, as I remember. Then I should have charged the bastard more. То есть нам пойди сюда. Знаете, я порой не понимаю, нафига я эти сундуки вообще открываю. Ты любишь золото. Да там даже золота нет, в этом-то все беда. Если бы там хотя бы золото было. I'm right here. Ну ты что-то важно тут. У них в каждом сундуке одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Watch out! Spectre possession. I won't last at this pace. That corpse is gonna shoot. Watch out! Spectre possession. I think I heard the sound of a gun cocking. You need my help. Самонаводящиеся пули, ну, это ж, конечно, весело. Уворачиваешься от них, они на тебя сами наводятся. It's about to shoot. Watch out. А иногда не самонаводящиеся пули, иногда просто стреляет. This isn't over yet. That spectre's seen a corpse and it wants it for its own.
this sword. I think I heard the sound of a gun. Думаю, кота фаршем кормили. Да. Неужели кота съели? Watch out! Spectre possession. Your funeral. Вот это мне больше всего нравится. Что может быть жирнее призрака саппорта, которого нужно убивать в первую очередь обязательно, потому что он накладывает щит. Она настолько жирная, что ты можешь ковырять его 1,5 года. Что может быть увлекательнее такого геймплея? Как же мне удалась боевка? Просто слов нет. Как же она мне удалась? Верный пухлый клатуник в массе тела жир. Жирнее признака спорта. Это хорошо, хорошо. Не, ну пухли котик это неплохо. Пухли. Хотя это очень вредно для здоровья котиков. Котикам жирненьким быть нельзя. Possession incoming. You're on your own here, Red. Think I'm under threat. А то есть ты прям сквозь... Ты прям сквозь дерево, ты дерево облетаешь, то есть я специально встал за дерево, чтобы если он быстро в дерево все влетел. Дерево облетело и выстрелило в меня. Хорошая пуля. Понимаю. I have another insight. Watch out. Spectre possession. Is that the sound of a corpse cocking its gun? Выбрайте ты зови маму. Блин. Мама спит уже. Вряд ли она пройдет. I feel like a bloody target practice. Don't let that spectre get to the corpse. Snap out of it. Away with you. Watch out. Spectre possession. Костер рядом. Я бы не рассчитывал на такую милость. Игра тупая, как пробка, блин. Чтобы здесь что-то правильно рассчитали. Вот сюжет хорош, только сюжет. Все остальное нет. Это явно не их. Им бы реально вот делать, знаете, какие-нибудь вот кинцо с сюжетом. Watch out. Spectre possession. Вот кинцо с сюжетом это и есть. Strong enough. Don't let that spectre get to the corpse. Change tack.
hope it's worth the trip. Footprints. Too deep to miss. They're a little old, but I'm guessing Edith Keane. Так. Куда? А, сюда. Костер рядом? Да. This would be nicely if I wanted to put my legs up. Дэнни, если ты начнешь записку, знаю, что ты опоздал. Несмотря на ливень и бурю, вот начну раскапывать сокровища лопата, которая заточила специально ради такого случая. Очень скоро буду мокрый, но богатый. А ты останешься бедным и жалким. Edith's bag. The bloody great hole in it. But it does tell us she was here. Что, ищем очень мокрую и богатую женщину? Первый на ветке навык на бутылку мы взяли. Иначе бы их было две. Нет, дело вроде как у кошмара. Раз же было 3. Значит, там какой-то дебаф есть на это дело, очень жесткий. Может, уменьшение урона на 25%, как у них это обычно. Еще одну бутылку, но урон мы тебя убьем вообще к херам. Дадим плюс 15% хп, но при этом увеличим по тебе урон на 50. Red, come see this. Odd marks on the body. Fern-shaped. Lightning will do that. Where's her gear? Maybe it fell. Was she really that desperate for the treasure? Why haunt Daniel? Anger? Protection? Let's find her tie and ask her. Сколько там урона хп? Плюс 15% хп тебе, плюс 15% хп духу. И плюс, по-моему, сколько там было? Тут дурацкий навык был. Вот эта фигня. Вот. Увеличит получаемые очки здоровья, увеличит получаемые очки духа, увеличивает получаемые очки изгнания, получаемый урон возрастает на 25%. Понятие, броня есть. Да, по-моему, 26% максимум. Или 27 ли. То есть есть броня у тебя, типа, ну, по-моему, до 30 доходит. Есть броня для тебя и для девахи. То есть у нас разная броня. Предметная накачка очков духа. В смысле, предметная накачка очков духа.
Ой-ой-ой, ну я двигаться-то смогу, нет? Ready and waiting. От натычки ты встану. Че не все? You're done. Go no further. Turn and leave. God, I hate ghosts. Aye. They're very annoying. Very funny. She won't get away. Let's find another path. Still impressive. Ну, елки-палки. Almost there. Нет, не буду. Спасибо. Get out of there. Watch out. Spectre possession. Away with you. I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. Раз, два. Ага, третий где? Третий здесь, да. Ай. Нет? Farewell, weed. Воющие ходы. Может быть, если навык на спину персонажа будет проще. В смысле? Идеальное парирование. Идеальное парирование нажимаешь, потом персонаж-призрак вылазит и дает леща противнику. Но это же не смена персонажа. Просто дополнительная тычка. Каждый повышает урон, но будет, блин, большая тычка.
assignment. Что-то не понял, я туда пошел, не туда пошел. Судя по тому, что мы поднимаемся, а мне надо вниз, скорее всего, я пошел не туда. Ладно, а как нам спуститься? More corrupted ivy waiting to be killed. А нам вообще как бы сюда, или мы просто херней страдаем, как всегда? Я просто закрою. Это, блин, вот видишь, мы просто закрываем. И так просто альтернативно. I love doing that. Ай, нет, не вниз! Можно лифт остановить, пожалуйста? Я хочу вниз. А с другой стороны, может где-то сюда? Нет, ну, видимо, реально в самом низу. Не, ну, как бы лифт был, я подумал, ну, может, он вниз едет. На нем же не написано, я еду вниз, я еду вверх. Ну, мало ли, куда он едет. Вдруг он раз и внезапно под землю уходит. И в итоге я снова здесь. Да, вот дизайн, конечно, на почтение. Once you've revealed the roots, I'll destroy them. Это раз, это два. Три вон там, да. На, вон три. Видимо, надо будет бежать. Ты перезарядился, да? Ну, давай, поехали. Farewell, weed.
А это сейчас поедет направо, да? Где камера? Ну вот. Сзади, из-за спины. А, это все как бы даже не основной путь, это гребаный сундук, который вот мне нахрен не нужен. Вот он. Не, накрашено, кстати, это мягко сказано. Did you feel that? It's close. Так. Something's concealed. Часть карты. Найденного мертвого Эдит. На ней отображено место, отмеченное крестом. Half the map. Where's the rest? Let's ask Edith. Here and now, I lift the curtain. Куда? Focus, Red. Иком фолш, амигерий. You really are a pain. I don't know you. Red McCraith. Good to meet you. This is my associate. Colleague. Свиндл еще официально я от модмейкеров. Свиндл далеко не самая лучшая в плане повествования игра. Че ее щупать-то? As can you. What's your problem with your brother? He, a wicked man, let me die. He let me die. And I would like him to be punished for it. We'll come to that. First, a couple of questions. Why is Daniel to blame for your death? You don't know him. You don't know the truth of him. You don't know nothing at all. You were caught in a storm. Daniel threw no thunderbolts. I was in the woods because Daniel is a scheming manipulator who cannot be trusted, not even by his own sister. He has you fooled. He has everyone fooled. He's a liar. He's a schemer. He's a thief. He's a deserter. He'd have taken the treasure and run. В смысле? He planned to steal it. Oh, yes, he did. But I beat him there. I nipped his little scheme in the bud, I did. I lopped his nibs for him. The money is mine. I deserve it. I deserve it all. Every penny and every pot. Так, я что-то не понял, почему так-то? Why did you leave with only half a map? I have a memory. I've seen the full map, and I remember it all. I knew the way.
He thought he was better. Better than me? Ha! The fool. But the fool lives, while I am dead. How is that fair? His foolishness killed me. He shall not profit from it. She's annoying me now. They both are. Что-то я не понимаю их срача в целом. То есть они нашли карту. My brother must be punished. I am dead because of him. Она подумала, что брат заберет все бабки. И пошла забрать все бабки, ее ударила молния, и теперь она злится на брата. She blames him for her dying. We need to talk with the brother. Что-то бррр какой-то. Right. Which way to camp? We'll find it. Какие-то очень странные семейные разборки. Если кто в расход пойдет, можно я обоих в расход? Они меня оба бесит. Еще меня бесит, что, блин, это какой-то топ-квест, но почему-то, блин, на топ-квесте почему-то гребаный, блин, мобы 25 уровня. Он 23-го. Spectre position. Certainly going well. Да, прыгай! Я говорю, спрайдрайт, я почти все топ-квесты сделал. По крайней мере, добрую часть. Вопросов стало. Да ну этих вопросов в баню, серьезно. Открытый мир — это рак игровой индустрии. Для любителей как бы затрачивать вопросики в открытом мире нужно делать просто игру без сюжетов, чтобы, знаете, на карте были одни вопросики. И пусть они вот наяривают, сколько влезет. Если рядом. Да я пытаюсь понять, где вот он рядом. Ну как сказать рядом. Люблю открытый мир и вопросики. Блин, открытый мир и вопросики можно сделать по-разному. Можно вот как здесь. Вот ты бегаешь по вопросикам, там, блин, в каждом вопросике по бою, который здесь крайне неудачно получилось сделать. И за награду, за то, что ты там подрался, ты получаешь +1 к статам. Всем нравится вопрос крумчи. Ну хорошо, пусть всем нравится, я не спорю. Мне не нравятся вопросики на карте, никогда не люблю. Баньки пора нет, я буду
Сейчас я додушню эту женщину, которая меня заставила бегать туда-сюда. Вообще ничего не нравится. Мне все нравится. Сюжет-то мне в игре нравится. Рыбный котлет нравится. Ну, только если горячая. Your sweet talk will not work here. What news of my sister? I found her. I found your sister. Has she passed? Yes. Oh, dear Lord. I'm sorry. She's gone. My sister is gone. What happened between you? My sister was complicated, sir. A good Puritan, but no stranger to the sin of envy. Envy isn't usually fatal. Did you have a disagreement? Oh, aye. We've had a few. From when she was a child, Edith dreamed of position. Me? Well, I just wanted good land to till and decent food to eat. There's something you should know, and you must know it now before more harm is done. Daniel, you're haunted by your sister's ghost. How could it be otherwise? No one bears a grudge like Edith Keane. She blames you for her death. Of course she does. She blamed me for everything. She blamed me for our poverty. She blamed me when the crops failed. She blamed me for the map. The map? Of course. Did you find the map? Aye. There was a map. I'll be keeping it for now. For the best, no doubt. For the best. I'll need to have a look around your house. Hope you don't mind. Do what you please. I've nothing to hide. You fool. You'll not last long without me. Traces of a ghost's memory resonate here. I told you to troop off. I will, and happily, when our business is done. Пообщались. Moments from the past are still here. Reunius vat aster himi. I feel an echo ringing. The camp is doomed like the rest of New Eden. We go. The risk is too great. We claim the treasure and leave directly. You're as foolish as our father and you're going nowhere. You're as headstrong as was our adult mother. She was stern, but she was fair. Half for you, half for me. God grant me patience. То есть, погоди. The map in half. They both wanted the treasure. Did splitting the map force them to cooperate? There's not much honor in this, is there? Что-то не понял. То есть они нашли карту. Вроде как хотели забрать сокровища. Мужик такой, блин, пойдем заберем сокровища. Она такая, нет, не пойдем забирать сокровища. Такой, нет, пойдем. Тут все обречены. Нет, не пойдем. И сама пошла забирать сокровища. Че? Я что-то неправильно понимаю. Let's see. Cross the bridge, go through the forest, turn east, and... Good. I've got everything I need. Caught red-handed! You thief! How dare you steal from your own sister? Так они вроде первоначально вместе хотели идти, I just нет? wanted to look at it again. Here, take it back. I bloody well will. Daniel planned to go hunting for treasure alone. Why did she call him a thief?
There's more to this. Учит до посадки почву богатую известию. They came prepared. Not prepared enough, it seems. Даниэль, я получил ваше письмо и сделал, как вы сказали. Оказалось, что земля старого Каллагана выставлена на продажу. Вас наверняка заинтересует, его сын не хочет заниматься фермой, уехал в город. Я предположил, что в Новой Англии жизнь будет нелегкой, но вам хватило упрямства все оставить и уехать. Осталось только убедить вернуться вашу сестру. Вы же знаете, что в одиночку не сможете купить землю старика. Как бы то ни было, буду ждать вашего ответа. So, is it done? I know all I need to know. So you can help me? Let's speak frankly, shall we? Having caught you trying to steal her part of the map, your sister fled alone into the woods. I weren't stealing it, I was just looking at it. Is it my fault she ran off into the forest? I think it might be, friend, yes. You don't feel guilty? No, her greed killed her, not me. You don't know her. She'd have gone no matter what I'd done. I said I'd help you, and I keep my word. You must face your sister one last time. Edith, show yourself. Oh there, Daniel. Here I am. Dead because of you! Banish her! Now, man, do it before she does something terrible. End your mewling, you bag of shite! The Banisher knows that this is all your fault. No, not mine. Your misadventure was your own. All right, that's enough. If you can stop bickering for just a minute, perhaps we can get to the truth. With that, we may even have an ending. I saw your letter, Daniel. You planned to return to Yorkshire. This land is cursed. If I'm to die miserable and poor, at least I can do it at home. Bullshite! You wish to go home and buy a great big farm and be important. A man of standing, no less. Pah! You're a liar and a fool. This country could make countless fortunes, including ours. Idiot! Even dead, will you not just bloody well shut up? Edith, you were determined to make the farm prosperous, am I right? A fool's errand! The land is cursed! I knew I'd never be a queen. I'd like as never be a mother. But I would make a garden grow, and in it, I could content grow old. We are the salt of the earth, sir. The saltier sister has lost its savour. Edith, you went after the treasure alone. You had a wee accident. You can't hang it on Daniel here. That's right. Without your scheming, I'd not have braved the woods alone. Without your scheming, I'd yet be alive. You killed me! You killed yourself, you stupid cow! Вообще, как бы да, ты как бы сама себя... Тебе очень сильно не повезло. Treasure hunting alone, aye. But only because she knew you, Daniel, would double-cross her. She was right. You tried to steal the map, you antiquated rogue! I didn't try to steal the map, you horrible old drudge. I just wanted to look at it. 'Twas you who sneaked off after the treasure alone. You left me no choice, you meal-mouthed excuse for a man. And now I am dead. Right. That's enough. I've had enough of these two. Let's get it over with. Ну что, давайте всех убьем. All right. We know enough. И дебилы. Let's end this. Эх, все вы меня бесите. Daniel Keane, your greed and manipulation drove your sister to her death. And what's it to you, anyway? Oh, Danny, he's gonna make you pay.
He's gonna make you pay big. What? No. Not I. You are what is holding Edith to this world. Without you, there is no haunting. Without you, everyone will be safe. I wish I'd seen it. To have known a moment as a rich man before I go. Ура! Мы всех убили. Мы всех убили, можно и поспать, как говорится, знаете. Главное всех убить и идти спать чистой совестью. Ладно, дамы и господа, на сегодня, к сожалению, все. И помните... Если вам понравилась трансляция, подписывайтесь на канал. Если вам очень понравилась трансляция, там есть группа ВКонтакте, канал на YouTube. Тоже комментарии ставить, чтобы просто мне было приятно. Ну и друзьям скажу, чтобы какая-то реклама у канала была. Все, давайте. Еще у нас есть Дискорд. Дискорд! Не забывайте про Дискорд. Спот.